тема сегодняшнего доклада, а точнее моего, будет весьма because the интересная. topic of my Мы presentation посмотрим is really историю interesting. возникновения ведущей вообще We are криптовалюты, going to discuss криптовалюты the дедушки под названием history биткоин. of Также посмотрим Bitcoin, the leading техническое устройство cryptocurrency. блокчейна. We will also Посмотрим, как discuss может the обычный technical человек применить structure его на of практике. blockchain, Ну и how посмотрим, it can какие be другие used in криптовалюты помимо practice by биткоина an и ordinary какие там man. есть улучшения. And we Что же, will меня also зовут Андрей discuss Пробочкин. other С зимы я cryptocurrencies. My активно name увлекаюсь is Andrei криптовалютой. Probotkin. Грубо I'm говоря, a шарю за крипту. proponent Да. of cryptocurrencies. Сейчас занимаюсь написанием биржевых торговых роботов. Currently, I'm writing Поднимите руки те, кто exchange работал trade вот robots. с Show me your биткоином. hands, those of you Возможно, who have переводил experience какие-то of транзакции. working with Bitcoin, Да, здорово. performing Я вижу transactions, людей, fund которые transfers. That's уже great. применяли это все на практике. So Значит, I see here people вам who are будет проще experienced in воспринимать using it in информацию. practice. It will be easier for you Что ж, to take the поехали. information from me. So Прежде чем мы let's kick off. поговорим непосредственно про историю, Before we давайте start мы discussing посмотрим, как the же history работает of текущая Bitcoin, финансовая let's мировая discuss система. how Первый the момент modern заключается в financial том, что system издревле, operates. испокон веков, деньгами Since the dawn заведовало of times, государство, некий it was the центральный орган, government, которое контролировало a все government процессы. central Было body именно that выпуск, was in обращение control и of all the processes утилизация. such as issuing, Второй момент. Как processing, вы считаете, and disposing of принадлежат money. ли деньги, которыми вы пользуетесь, What do you ну, например, think? наличка или те же электронные Does the деньги, вам? money that you Как вы use, считаете? your cash, does it belong to you? What's your idea? Вот, мужчина сказал, что нет. А как Well, вы можете I hear no. аргументировать эту мысль? How would you explain that? На банкнотах написано, что они принадлежат Банку России. Well, Всё нормально. the inscription on the notes says that the notes belong Что to ж, the Bank of интересная Russia. мысль, но я посмотрю на That's этот quite an вопрос interesting более широко. point. Смотрите, I'll generalize. начнем с Look, электронных денег. let's Давайте start посмотрим from на digital их cash. два важных свойства. Electronic money, they have two Они main действительно, traits. физически они принадлежат вам, то есть вы их можете Physically, пересчитать, this money belongs to you. кассе, ну и You can хранить у себя count дома. it, Ну и you can use it to pay второй checking in момент at a store. заключается в You can анонимности. keep the То есть money at государство home. никак не может проследить, Second, что it's именно вот anonymous. вы, там, The Василий government Петров, is in no расплачиваетесь этими position деньгами. to know that Поэтому you, тут вы, наверное, Vasily подумаете, что, Petrov, ага, а все-таки они мне, может быть, и принадлежат. has this money and use it as a payment instrument. So this makes you think that it belongs to you. Дело в том, что давно уже на фурах никто But it's деньги не different перевозит, with и electronic они все money. перебрались в интернет. All the Все money вот live in the онлайн-банки, internet например, now. типичные, которыми все привыкли Look пользоваться. at our online banks. Здесь, я думаю, все будут We're уверены, all used что to эти it. деньги не ваши, они нарисованы просто I'm на sure счетах you банка, understand и that this money они is not полностью yours. контролируются. It is something that is in your Вы bank подумаете, что, accounts, fully ага, controlled by those давайте тогда banks. перейдем на бумажные This деньги, если же may make you think, электронные why деньги don't we не switch такие. back to Но здесь я вам paper-based скажу, money? что I can tell you, in this это regard, не есть правильный путь, поскольку it's not the right государство way. всегда может напечатать столько денег, The разогнав government тем can самым also инфляцию, can always и issue ваши as фотографии much просто money as they need, вот эта фотография с and валютного your рынка, cash will люди become просто за devalued. бытовые товары I borrowed this расплачиваются вот picture такой from the пачкой денег, Australians. перевозят их там в Look at this рюкзаках, guy в мешках. Ну, собственно, вот. with all Что those ж, ну, а pallets теперь of cash. поехали по истории биткоина. Now let's get back to the Шифропанки — history of это Bitcoin. такое движение, которое еще зародилось в 90-х годах. CryptoPunks Оно выступало прежде is всего за movement идею that того, was что given rise нужно to in the бороться с 1980s and государственными 1990s, and the idea криптографией, is чтобы to сохранить данные compete пользователя, with the потому что в те government времена with интернет был cryptography. еще слабо развит, и государство легко могло In those days, the internet was poorly developed, and the government was in a position разбираться и действия пользователей. to trace all the Здесь вы transactions видите and такого activities of the человека user. в Hal Finney, он сидит в своем Here you домашнем can see офисе со своей Hal Finney, супругой. Что же произошло такого his home интересного office, в where 10 he is with января his spouse. 2009 года? What Там happened on произошло January the следующее. 10th, Он сидит, 2009? как ни в чем не бывало, за своим компьютером, ну, что-то He was смотрит. behind И his тут ему computer, внезапно as на почту usual. приходит письмо All of a от некого sudden, Сатоши Накамото, he который gets a описывает message
манифест, в in котором his inbox написано, from я so-called придумал новый Tatashi вид Nakamoto, денег, который не подконтролен государству. saying, look, I've Фэллоу очень designed это a new type of заинтересовало, money и с того that момента cannot be он controlled by начал the government. Phil помогать got really Сатоши interested and he развивать эту started криптовалюту. helping Как Tashi вы to догадались, develop криптовалюта this называется как? cryptocurrency. And На букву Б. you're aghast. How was it called? Биткоин, It starts верно. from B. Yes, Вот. you're right. It's the Также Сатоши Bitcoin. Накамото это So, мифическая Satoshi личность, целая Nakamoto легенда. До сих пор is a неизвестно, mystical кто же figure, это a такой. legend. Even now, nobody knows who it is exactly. Прикол биткоина, что он действительно распределенный, как бы The все hack могут is пользоваться, that все Bitcoin is a просматривают truly транзакции, distributed currency. но создатель неизвестен. Вот. You can see them, but you never know who is the Следующая originator. проблема. То есть биткоин можно было But it намайнить, comes with an issue. соответственно, его переводить, но его нельзя You было could купить. mine it, you could Эту transfer it, проблему решил but you were in no один position человек to и buy it. создал And this биржу problem was под solved by just названием one person MTGOX, где люди who могли put in свободно place MTGOX, an exchange at выставлять which ордера на покупку и на продажу, покупать people деньги could непосредственно у самой post биржи. purchase Всё orders было весьма and удобно. buy cryptocurrency directly В тот from the момент, exchange, which это proved to уже be a октябрь very convenient 2010 thing. года, And now we're за in биткоин September мы могли купить довольно 2010. скудный ассортимент товаров, как вы можете With видеть. Bitcoin, we could Но в buy a дальнейшем, relatively при подключении большего small числа lineup людей of к goods and разработке, services. курс But the more рос, people количество товаров и ассортимента joined the club, расширялся, ну и в целом the bigger развивались другие the криптовалюты, и lineup of products and всё было services довольно became. интересно. А еще Other хочется отметить cryptocurrencies интересный would also факт. come, which was also a Даже very раньше interesting 2012 trend. года, Even before благодаря чему 2012. поддерживался курс биткоина и почему он рос. Well, how was the exchange rate Как of the вы считаете, Bitcoin биткоин maintained? анонимный вообще? And why would it grow? By the way, don't forget that Bitcoin is Да, вы правы, anonymous. он It's supposed всегда to be. анонимный, но тем не Is менее it? есть It's kind of в нем некая черта pseudo-anonymous. анонимности. И как вы думаете, But зачем there is an можно important использовать point биткоин? here. Правильно, How в can незаконных Bitcoin транзакциях be для used as покупки чего-то well? незаконного. Yes, И были it can специальные be площадки, которые used подключали for товары разного illegit рода. Люди transactions. покупали, и благодаря этому They're used to поддерживался спрос exist. на биток. Websites using the cryptocurrency for that purpose, which helped it Что ж, to stay классно. Мы at the посмотрели, proper level. как зарождалась ведущая криптовалюта. We А have теперь discussed how the birth was given to посмотрим, Bitcoin, как and now технически у нас устроен блокчейн. let's discuss Начнем с определения сети. blockchain in это terms сеть of одноранговая. its structure. Что A это Bitcoin значит? Есть множество is a компьютеров, peer-to-peer раскиданные network. по земному шару. What does it mean? It И на means них that there запущена are программа, которая на всех компьютерах, multiple грубо говоря, peers or работает абсолютно computers across the одинаково. world with the same Узлами сети software называются, installed on them. точнее, узлы сети называются нодами. Как вы считаете, что We call those computers если, например, вот nodes? этот компьютер выйдет из строя, What do you think? перестанет What's going to работать, happen продолжит if ли this node система fails? функционировать? Will the system continue to run? Да, вы правы, она действительно продолжит функционировать, Yes, потому it что will. именно для You're right. этого и It создавалась will такая continue. структура It's for this сети. purpose Ну и также that информация this network хранится was аналогично. designed. Она на всех Moreover, the компьютерах information, одинаковая. the data are stored in a similar way. Итак, It's пришло the время same. заглянуть It's в mirrored on блоки. all the nodes. And Блокчейн it's a good происходит time в for слове us блок и чейн, то есть to look цепочка блоков. into the word itself. Что же это It такие за блоки, comprises что two там words, хранится? block and В chain. блоках In fact, хранится, it's a chain of это blocks. разбивается на What's две in части. there? Это служебная информация We и distinguish произвольная. two Произвольные parts хранятся, вот, in it. например, транзакция. Is service data Блоки, and цепочка transactional построена data. следующим образом. And the Есть нулевой chain блок, looks это like this. так именуемый генезис блок, с которого There она is block начинается. 0 Далее идет or первый, so-called второй Genesis и так block, далее. Каждый which is последующий followed блок by blocks 1, ссылается 2, на and so on and so предыдущий. forth. Every next one refers to Теперь the посмотрим previous one. механизм работы. Now, let's look Как at how вот it я, works, the человек, mechanism. который хочет воспользоваться блокчейном, For могу instance, отправить, например, транзакцию, чтобы она прошла, ну, кому-то что-то me, as a person who wants to use blockchain, I want to initiate transaction, send some money. Что я делаю? Я What do I have to do to achieve говорю that? этому сети биткоин, смотри, я I tell the пользуюсь network, хочу человеку I'm отправить user A. сумму. Вот, у меня I на балансе want там есть, например, to transfer a certain вот хотим amount вычти, там, to отправь user B. транзакцию. Что This происходит? is my В balance. сеть передается Please транзакция, reduce it by затем one она coin. попадает What в happens? The блок. network После transfers этого transaction блок data, which распределяется finds по всем itself нодам,
in the Ну, block. поскольку я говорил, что информация везде хранится After одинаково, that, поэтому нужно, is чтобы distributed across the nodes. As I она mentioned before, разошлась по сети. Затем there участники is the подтверждают same транзакцию, information on each и node. блок The participants добавляется в цепочку, acknowledge the и, пожалуйста, transaction, транзакция выполнена успешно. В and истории here we отмечена are. ваша транзакция. The transaction has been completed successfully. В And that's структуре reflected in your transaction следующим history. образом. Первое — это отправитель, ну, то есть я пользователь А, Б, The получатель. sender as user Количество монет A, один биткоин, ну myself. и время текущее, когда я I отправил. see Ну, the стоит number отметить, of что это coins весьма and the упрощенная time схема. of sending. Нужна Well, больше of для course, понимания картины. this diagram, block diagram, И is pretty simplistic, важный момент, just to help your все вы, наверное, understanding. слышали про майнеров. Сейчас Another будет important понятно, point, что же они you такого делают. may have heard Все about знают, что такое miners. хэш. What do they do? Поднимите руки, кто Do you all know знает, what что такое hash хэш. is? Please show me your hands, those of you who know what cache Да, is. классно, вижу, большинство знает, но Cool. те, кто не Most знает, of я you поясню на know what простом hash is. примере. Смотрите, For есть those слово of you who ABC, don't, I'll explain. состоящее из латинских букв. Нам нужно его There is a закэшировать. word Что мы делаем? comprising three letters, A, У B, буквы and А C. We need to hash it. порядковый What do номер we в do? алфавите 1, у буквы Б 2, у буквы С 3. The 1 letter плюс 2 A плюс 3 is numbered равно 1, 6. 6 — это B, хэш 2, нашего C, слова. 3. Вопрос, можем ли мы, 1, 2, зная, 3 что is хэш our word слова hash. 6, понять, что мы Question. закэшировали Can именно we фразу ABC? Understand that we have hashed Да, действительно не the можем, phrase потому or что word можно, ABC, например, Б looking на С at закодировать, those ну и так digits. далее. Здесь, конечно, No, we люди, can't, которые, because знаете, we скажут, что вот вопрос коллизии, но can я, disguise тем не менее, поясню each на простом component. примере, что это I'll give you a операция simple хэширования example. необратимая в другую сторону. Well, В цепочке a блоков hashing у нас transaction is хранится, irreversible. во-первых, хэш текущего блока So и we have хэш here предыдущего блока. the Но поскольку hash он первый, of the current block and the hash он of просто the нулевой. preceding block. У второго The first one блока is usually предыдущий хэш numbered вот этот 0. вот, у третьего, This соответственно, is вот этот. the preceding block as related to this one, and so on. транзакцию, ну, грубо говоря, If a malefactor баланс там на 9,99, вот wishes в этом to блоке. replace a transaction in this block, for Смотря, example, когда нода просматривает mark a историю transaction, биткоина, она увидит, ага, хэш when вот this этого node will блока be looking вот такой. into the Но transaction поскольку мы history, нарисовали it транзакцию, will see хэш the меняется, following. поэтому цепочка становится невалидной и The hash has been changed here, and the entire chain becomes invalid, поэтому она не which будет is a выполнена. sign of transaction Идем дальше. being Каждый блок, который находится в цепочке, между прочим, надо changed. подтверждать. Зачем? We can see Чтобы добавить блок, this attempt нужно доказать это to replace it. некой To add a проделанной block, работой. we Есть have два to prove it вида somehow. доказательства проделанной работы. Первое — And there это are two proof of kinds of work и proof of proofs. stake. Proof of work — это, First, грубо the proof говоря, of work. майнинг. Вот как можете видеть, And the тут second one is the приведена proof of аналогия с stake. золотом, с добычей золота The proof и of work is с about арабским mining. трудом видеокарт. Here is Вот, соответственно, compared with gold майнеры and labor associated with gold mining. подтверждают блок, и он The добавляется в miners цепочку. Про proof of look for stake вам, gold, confirm it, ребята, and it's расскажут added из to the эфира. chain. Можете Later you'll get more поделиться. details about it. Ну а также на их докладах также будет освещен этот вопрос. Don't hesitate to ask questions at the subsequent presentations. Ну а давайте теперь посмотрим, как Don't hesitate to рядовой approach пользователь them during the breaks. Now, let's try to look into how a regular user биткоин. Начнем с can take advantage of the Bitcoin. They suggest that we start from международного денежного перевода. Смотрите, представьте, что an international fund transfer. хотите отправить 15 тысяч рублей из Let's России во assume you Францию. want to Как вы это transfer можете 15,000 сделать? rubles from Например, Russia to зайти France. в банк, How can you do Сбербанк, that? ввести номер карточки You can друга, go который to во Франции Sberbank, живет, и enter your тут встанет вопрос, counterpart's во-первых, ввести card number, санкции, а во-вторых, but даже если не учитывать их, there will be a то, number of questions asked. First of all, во-первых, банк the sanctions. большую довольно комиссию, там вплоть до 10%. Second of all, you'll be charged quite a hefty commission fee by the bank, Это неудобно some и 10%. Moreover, дорого. Как there можно may решить be a этот 2 or вопрос 3 day с использованием delay in криптовалюты? your transaction Смотрите, completion. мы на 15 тысяч рублей How can it be покупаем по bypassed? соответствующему курсу We столько can биткоинов buy через какой-нибудь криптообменник. 15,000 ruble worth Они of поступают на наш кошелек биткоиновский. cryptocurrency, Его which предварительно will be надо зарегистрировать. credited to Затем our мы, Bitcoin purse, на 0,72 which needs to биткоина be отправляем на адрес registered in друга. advance. В Then we этот наш send кошелек
это кошелек друга, the который, amount we need например, в to сентябре our и указывает counterparts' количество биткоинов, purse, которые мы отправляем. and you Затем can друг see через the историю number уже of ему bitcoins sent. обменник меняет вот эти вот After биткоины на that, свою местную your валюту, в данном counterpart случае евро. will be Профит. able to Теперь exchange the amount рассмотрим you sent еще in один Russian случай. rubles Представьте, что for вы живете the в local стране с крайне currency, нестабильной the экономикой. euros. Ну, например, в Let's Аргентине. assume Что you're там living in an происходит? Там unstable economy. бешеная инфляция. In Argentina, for Во-вторых, example, with если its представить себя crazy inflation, рядовым жителям данной страны, предположим, что вы хотите купить продукты в if you're магазине. the country's resident, you want to buy something Дело в том, что at a житель supermarket Аргентины meet your никогда не daily знает needs. цену на продукты. Ну вот вы, например, знаете, вот сколько Argentines стоит never банан know, they're примерно, never sure сколько там, about не знаю, prices фрукты, for овощи foodstuffs. стоят. You Жители usually know how Аргентины не much знают вообще are the никогда цены ни cereals на or какой товар, milk потому or что bread. эти цены меняются буквально каждую Argentina минуту. residents Продавцы бешено don't. их The перевешивают. prices change every now Очень and часто. down. И поэтому, чтобы Those закупить prices продукты, are нужно обойти a real 15 mess. супермаркетов. In order Что же мы to можем buy сделать? something, Сразу скажу, это не you является have to финансовой hop from рекомендацией. supermarket to Поэтому, supermarket. What can be да. done? Don't Вы take it for получаете financial зарплату recommendation. и покупаете You биткоин get your через salary, обменник. you buy На bitcoins вашем via an кошельке exchange вот образуется вот столько биткоинов по соответствующему курсу. and come up with this amount of Допустим, bitcoins, так, да. depending Вот on вы the их exchange получили, rate. теперь просто вы их храните. Допустим, You have теперь вы received хотите this купить те money, самые продукты. cryptocurrency, Вы обратно идете and в you keep обменник it. и совершаете And обратную now операцию, you want to buy обмениваете назад something, на местную валюту, аргентинский and песо, you ARS, go to the exchange again, именуется. and you И exchange this тратите их. currency Собственно, вот. for the local currency. Также Now уже you не can секрет, spend the что local можно, currency. например, забронировать отель. No secret. You Сайт, can book a который room at a Провала, hotel, это не реклама, and again, позволяет it's not оплачивать advertisement. в криптовалюте. And you can use Но cryptocurrency to do также все that. чаще становится возможно покупать More and more недвижимость often, прямо за криптовалюту. Например, it's becoming possible to buy real estate for cryptocurrency. сбилось, в общем, да. В определенных странах это можно сделать. Нужно обращаться It's possible в in some соответствующие countries, агентства. but you need to turn Итак, to рассмотрим мы authorized теперь другие agencies for криптовалюты, that. которые существуют помимо Now let's биткоина. discuss other Сначала обсудим cryptocurrencies that недостатки exist биткоина. on Первый, top он of медленный. К Bitcoin. слову, What are the купите disadvantages of the Bitcoin? In the 3000 first транзакций place, в секунду, it's а slow, у about биткоина 7 всего 7. transactions per Второй second. момент — это энергозатратность, как я и говорил Second про майнеров. It's Нужно постоянно power подтверждать intensive. работу I некой mentioned miners затраты before, электричества. and they Вот, can равских tell you видеокарт. Тоже how не much есть it may хорошо, cost не in есть terms of Ну energy и ценовая consumption. волатильность. It's У not really биткоина cost курс также efficient. скачет со временем, и Next, люди относятся со price скептицизмом or к exchange rate идее volatility. хранения биткоина. The Bitcoin is really volatile, which is not making people really happy about this cryptocurrency. Появилась такая криптовалюта под названием эфир. У нее Today, we can also use вводится новая Ethereum, фундаментальная возможность — это смарт-контракты. which yields Что us это такое? Вот another представьте, вы программист, вы opportunity, пишете another какой-то great сервис. capability, which is Ну, smart какой-то contract. бэкэнд For или что-то example, такое. Ну, как you что-то are writing a написать на service C, на for your Python, на Go, и он backend будет or работать, front-end ну, на using каком-то Java сервере, or допустим. Python or any other Но programming теперь language. мы можем писать исполняемый код прямо Today, в блокчейне, который будет we can write работать распределенно. executables right in the blockchain Об этом to вам также run it расскажут in a ребята distributed из manner. эфира. And the guys from Стейблкоины Ethereum will — give это you more специальные info криптовалюты, on которые that. привязаны один к одному к доллару, а наиболее, ну не только к доллару, к любому реальному Stablecoins активу, доллар, евро are и так далее. attached Ну я в качестве to примера выбрал доллар. currencies like Вот график the наиболее USD популярной or euro криптовалюты or other USDT. assets. Вот ее Here you курс, can он немного see колебается, но в целом the он fluctuations of exchange равен rates единице. of the various currencies. In this case, it equals 0. Помимо эфира есть еще много разных On криптовалют, top of точнее блокчейнов. Ethereum, there are Solana, other cryptocurrencies or Tron, Polkadot, blockchains Cardano, such as Avalanche, Ton. Solana, Вот, Tron, кстати, по поводу эфира еще раз Polkadot, повторюсь туда. Ton, Cardano, Ton туда. Avalanche, and Tom. If you're У них есть interested разные in возможности. those currencies, Исходя из этих don't возможностей hesitate to approach the появляется booth. All of множество them различных yield направлений в different криптовалюте. capabilities. Это DeFi,
Я буду сегодня про него рассказывать с And there are идеей various trends that are in existence as well, such as DeFi, get back to it, NFT, DAO и GameFi, Layer 2 и Metaverse, множество DAO, других. and Layer 2. There are plenty of others as well. Что ж, всем спасибо за внимание. Вот мои Thank you very контакты в much for your Телеграме. attention. Here Пишите, you'll с find радостью my отвечу. contact details Это in телеграм-канал Telegram. нашего Don't hesitate to сообщества write. питерского This is Курильского our шоу. St. Petersburg Пожалуйста, community's подписывайтесь. Что ж, я готов ответить website. на ваши Don't вопросы. hesitate to use those links. Раз. Да, пожалуйста. Yes, please go ahead. Вопрос по ситуации. Я живу за границей, I have a например, в question. Франции, да. For example, in Я France, гражданин России, у меня нет во I'm a Франции счета местного. citizen of Russian Federation. I don't have an account in France, but I have bitcoins. How can I use them? How can I use bitcoins? You, in your example, said that, for example, you have some bitcoins, you would exchange them, and then you'll be able to go to a store and buy something. But if I don't have a local account, how can I transfer bitcoins from exchange to the local currency? How can I actually make it possible for me to go and buy stuff? Answer: it's easy. You can ask your friend. He will exchange bitcoins for local currency, and you will use this local currency to buy goods. Если нету друга, то If you don't have a friend, не знаю, you по чатикам. can maybe Это, конечно, такой спорный вопрос. find a Если у вас person нет via счета, different chats. Obviously, it's very controversial if you don't have a local account. What can you do? Yes, you can use cryptomats, special ATM machines which work with. найти криптомат. How can I find this kind of Если вы machine? находите все-таки криптомат, их может мало, но они есть. Просто большую They are сумму not that numerous, but they still кладете, exist. в биткоинах получаете сразу много In наличных. general, и you её just долго have придется a lot of крутить. bitcoins, and then you do this transfer once in a while, and you will have enough money еще for a few months, maybe even years. обменники, And которые, there are also по идее, exchange могут наличку дать. offices Это физические обменники. which can actually give you physical money. You can also look for them too. Ситуация наоборот. Ты француз, приехал в Россию. Suppose that is a different situation. You are a French subject or French citizen, you go to Russia, and there are no these На самом деле есть cryptocurrency криптоматы. machines in Даже Russia. вот у нас в Питере есть. Answer: actually, they exist. I even saw them Это in хороший St. вопрос. Petersburg. We have these Криптовалюта, она вообще crypto machines слабо which give регулирована you и currency. And actually, it's a very good question. This area is not highly regulated. It's a very controversial and contested area, but they still exist. You can use them and you Вот can я get видел currency. криптомат, I saw an ATM cryptocurrency, я его не использовал. Я but обменивал через Binance. no, I У меня used соответственно, Binance to российский счет. exchange money, and I have a Но Russian вообще, account there. как он работает, там можно But how does it по work? QR-коду перевести наличку, You can use a QR code to transfer и cash money, по QR-коду перевести and then you биток can и use получить наличку, либо a наоборот. QR code В to общем, get время уже выходит, bitcoins, поэтому or вот, you можете писать в can Telegram. swap bitcoins for Спасибо за ваши currency. вопросы. But I'm running out of time. You can ask your questions on the Telegram, and thank you for your time and thank you for your questions.